ang katotohanan tungkol, taong, pinipili, ang kapayapaan, halip na, isang, relasyon, sa kaysa ni Dr. Alfredo Lagme, at sa kalohayang Pilipinesip, mo na bakun bakita, mesa, pinipin, may pag-isa. Walang kasama, walang kasintahan, walang talang kalangkang kung nazan, sala o kung bakit, sala tahimik, hindi ito kalangkitan, hindi ito tramak, hindi rin ito kakulangan, inji pagpilian, ito a pagpili, inji isang, bagay, na hindi paalam, inji mundo kumpano, pangalanan, kapayapaan, saloob, sa mundang ito, tinaturo, sa atin, na, ang pagajin, magisa, ekabiguan. Na ang buhay, amas makabluhan, kapag may kasamang iba, pero may ilang daw, tahimik marunong. Buna nakatuklas, inji ibang katotohanan, ang pagiging magisa. Amari palang majin, kayabuyuan, hindi sila umiwas, sa pag-ibig. Pinali lang nalang, huwag nang mamilamos, para dito, alam, nila kung gano, kasakidang. Mawalan, inji, sarili para lang, mapasya ang mapasaya, ang iba. Alam nila, ang, lungkot, inji, pagiging, may kasama, pero, hindi, nera, mandaman. Alam nila kung gaano kahirap ang kaputihan. Online pero belwalain, sa tunay, nabuhay, kaya, pinali, nila, ang mas, mahirap. Inguni, mas, totu, ang, sariling, presensya. Ayon kay Dr. Alfredo Lagme. Ang balance ng daw, a doom rating kay pagtupit, niyang, inobserbahan ang, sarili walang mascara. At ayon, ang ganawa, nila huminto, huminga, tuminga, salaman, injilub, hindi, ito kayabangan. Ito, akamalain. Hindi ito, takata, sa pag-ibig. Ito apagalang sa sarili. Habang, ang mundo, apatuloy, sa pagabal, enji pansin, sile, huminto. Habung, ang kulturo, anagchudo, enji pagajust para matanggap. Matanga, learn, at nagpakila, sa sarili. Hindi nila, izanata, ang puso. Manuksan, lang nila, anang, espasyo, sa lube, para kung dumating man, ang tamang tao. Maging, dagdag hindi, kalya, indanila hinahanap. In kalyahati. Dahil buna sala, at ayan ang, nakakatak para sa iba. Dahil, isang tayong, paha, hindi madaling kontrolan. Hindi nagahabol, hindi tumatanggap, inji tiratiring, pagmamahal, na nakabalat, sa atensyon, najahinta. Sila. Hindi ng perfecto, kundi ng totu. At habun, wala, pa, iyan, masaya na sila, sarili na lang katahimikan. Asterisk ang tahimik na pagla, lakbe ng tahun. Pinipili ang, sariling kapayapaan, pagpalata, ng, ang katotohanan tungkol, sa, taong, pinipili ang. Kapayapaan sa halip na isang relasyon, hindi ito isang biglang decision. Ang kwapilian kapayapaan, bihirang nagmumula, sa bugso, damdamin, untayanti, itang nabubuo, dasa yemga, pagad na, hindi sinasabi, sa yemga, pagkabigo, napalatulita, sa emgapuang na inawan, emgapang, hindi, natupad, nabubwa, ito, kapag, naputanto, izungdaw na palachulit,
siang lumalayat, para lang maghasya, ese mundong masyadong masyakip, para sa kaluluwa, tinaturo, ese psikolohiya, ni Dr. Alfredo, agmay, naang, amga, iyang ading, pagugali, arizota, inji mahaba, at malilam, na proseso, emosyonal, at hindi na malayan, at ang pagpudol, samga lumangawi, ang pagdajil, sa nakasani ang emosyonal, na siklo. A nangangalangan enji, entazangi kangang, abutanenji, layat, parosila. Ungim gapinling mapagisa, nagzimilang magizing, tining nan nilaing, lubenj kanoling, sarela. Anakita nela ang, mga, piraso ng, sareli nilang, isanuko, dahil, esataka, na miwan. Sakita nela kung, ilang beses, salang nanahimik kahit, nasasaktan, paralang manatili ang, isang tao sa tabi nela. Naramdaman nila na ang sakit. Enji pajaji magisa. Amaz magan. Kaysa. Sa sakit. Enji pajaji. Kasama. Pero hindi. Kilala. Tinatawag. Ito. Enji lapunan. Na. Paguma. Kasari. Pero hindi ito tungkol sa ego. Ito tungkol sa pagpahalaga. Sa sariling damdaman. Sinimulan nilang ibigay, sa sarili nila, ang mga bagay na dati nilang hinihinta, sa iba, atensyon. Paglalanga, paglalang, oras, at halaga, na tuklasan nila ang kapangyarihan. Inji isang tahimik na kwarto. Inji paglalakad ng magisa, nang walang cellphone. Ng gabing hindi kalinggang magpaliwan kong bakit sila at dahand hahan ame nabago sa kanila. Ang dating sugat naging lunas. Kami dating kakulangan naging kalakasan. Ang mundo apatuloy na nagtatanon. Bakit ayaw mang makipagrelasyon? Di ka ba nalulungkot? Di mo ba gustang magmahal ulit? Pero ang tohang muling nataguan ang sarili, hindi na nabubuhay ayon sa tanong inji iba. Dahil nanawan na niya ang tunay na relasyon ay may halaga lang kapag ang saruling bahay ay may halaga na rin magdash isa. Hindi sila sumoko sa pag-ibig. Tumija lang salang tanggapin ang mga sugat na tinatawag na pagmamahal. Kabad na salang magtayo ng tahanan sa amga pusang walang lugar sa katapatan. Alam nila ang tunay na pagmamahal ay hindi kailanman kontrolin. Dagolang ang espasyo katahimikin at hanggan at kung hindi ayon domating. Mas papolin pa rin nila ang kapayapaan. Asterisk nagsisimula ang pagbangin kapag sakit ang naging. Guro pakapatuloy ng ang kayanahan tungkol sa mga taong pinipili ang kapayapaan. Sa halap na isang relasyon bago dumating ang kapayapaan. Noman. Muna sila sa kaguluhan. Dahil walang cinnamon ang pipili ng tahimik na pugisa ng hindi. Muna nalibug sa saraling dilim. Ang mga tawang ito aminsan ng nagmahal ng sobra. Minsan nasalan nagsabi inji kahit gusto na nilang tumanji. Nanahimik sila kahit nasaktan nagpabaya para huwag lang iwan. Akinig hindi matatamis. Nakalina, akalana, nakalana,
nakalana, nakalata, malangtanikala. At ingumedi kahit, gustong gusto, na nilang sumiga. Ang mundo, nakikita lang, ang resulta, isang taong, tahimik, panatag, parang malayo, pero hindi nila alam ang proseso. Ang mga gabing walang tulog. Ang mga tanong na pulitulit. Ang mga sana ako na lang din at maliba akong magmahal ng ganito. At bakit laging ako ang hindi pinipili? Ayon kay Dr. Alfredo Lagme, ang emosyonel na paglagoy hindi nagmumula. SAMG, payo kundi, SA masinsyang, paganawa, SA sarili, at ito ang ginawa nila, humarap sila sa kanilang, saraling, anino, banalakin ang, mga, alalala, kinalala ang miga sugat, pinatawad ang sarili. At SA unang pagatan hindi nila sinis ang pagajin masyadong emosyonal bagusias. Daka sinang nila ito bilang lakas. Naintinda hanila na hindi nila kalangan ng tagapugiligtas. Nahilam, nagahilam, langda. At SA proseso. Ng pagalam. Nadaguin, nela ing, isang bagay, na bayhera. Ing, saraling, paganawa. Hindi, palasila, mahirap, mahalin. Napagod lang salang mangkop. Hindi pala sala malamig. Natuto lang salang magbante. Hindi pala sala malangkot. Bala lang sala, sa muling pagbubu, ng sarili. Ang kapayapaan, hindi dumating mula. Sa labas, dumating ito mula. Sa rora, na pagpali. Ang desisyong huwag na muling talakoran ang sarili, narinig na nila ang layout, ang tasnamon, ng standards, mo. Akatumandang magisa, akanasa na pero pinali mong may pagisa. Pero, ingayon, alam na nila. Walang, hayagit, paza, pajajing, topet, sa saraling, damdaman. Hindi sila, takat, sa panahan. Takat salang bumalek sa imgalugar na minsan na salang vinasak. Kaya hinahinta nila, nang may katahimikin, nang may tapang. At. So katahimikang dati. Nilang kinatatakut. Nadaguan nila ang isang hindi. Inasahang. Kasama. Ang sarili nila. Asterisk. Ang pagkamulata, kay pag nagbagoang, kamalana, magabi-gaga, baga-baga patuloy, ng, ang katotohanan, tungkol, SAMG, toang, pinipili, ang kapayapaan, sa halap na, isang, relasyon, pagkatapos ng, sakatos, ng sakit, dumarating, ang pagkakamulat. Hindi ito biglan, at hindi rin ito laging maga. minsan. Dumarating, ito sa gitna, ng karaniwang ara, isang cape sa umaga, isang lumang kanta. Isang katahimikan, na may biglang tanong. Bakit kayo kalangan pang? Patunyan na karapatat, akong mahalin. Sa sandaling ayon, may nagbago. Gan pag-ibig na dati, hinahangad parapunanang, sarili. Ganay najinging, biyaja lamang, kung ito'y tunay na dadag-dagag, hindi babawas. Tinaturo ni Dr. Alfredo Dagame. Na ang tunay na paganawa sa sarili ay. Dumarating sa tamik, na pagmamasid, asamis mong kilos, at damdaman, at iyan ang ginawa, NGMga, taong ito, sinimulan, nilang panorin, ang mundo, sa ibang lente, sinyo ba, ang talagong, nakakinig, sino ang, nananatili kahit,
walang kasiyahan, sino ang narayan. Hindi lang, sa kundi sa gawa, at dun nila napatanto, maraming, tinawag nilang, pagmamahal, a naging distraction lang. Saralan kawalan, kaya nagdecision, sila. Hindi nasapat, en contento, lang, en kalangan. A22, hindi dahil, sa pagayabang, kundi dahil, alam na. Nila ang halaga ng katahimikan na, pinaganon nila ang, malayan kamalayang, ito a hindi, madaling tanggapin, ng iba. Marami ang, nagsasabing sayado, masyado, matali, masyado, malamig, masyado, tahimik, pero ang, tattoo, hindi sila nagsara, dumalat lang sila, ingayon, bago sila, magmahal muli, tinotingnan, nila kunyang, kilo sa sumasabi, ese salita, kung may respeto, hindi lang romantikong intention. Kung may lugar para sa katahimakan, hindi lang saya at pansin hindi nila hinahanap ang perpekto. Ang hanap nila atapat at dahil bahira ito, mas, pinipili nilang maghintay. O manatiling magasa nang may kapayapaan, kaysa malang mapasak. Ese sang mundong, palachulit, salang nawawala, sa sarili, hindi na, sala bukas, ese pagmamahal, na kinakolad kad, binibalango, o kinokontra. Ang hinahanap nila, a pag-ibig, na kang humawak, pero hindi, umila, pababa, at kung wala, pa, ayang, ayaslang. Dahil, hawak, na nila, ang pinakapayapang, bagay, ang, sarili nilang kalayan. Asterisk, ang lakas ng, tayong, hindi nanagi, hindi puesto, pinali na niya, ang sarili. Niya pakapatuloy ng, ang katotohanan tungkol, samga, taong pinipili, ang kapayapaan. Sa halip, na isang relasyon, ingahan, siya, nagalakud, nang may, kumpiyansa. Hindi dahil madali ang landas, kundi dahil sa wakas. Kalam na niya kung sino siya habang naglaluka dito. Hindi na niya kailangan itanon, kung sapat ba siya. Alam na niya ang sagat, at hindi niya obligasyon. Kumbinsahin ang kahit. Sino ang panggaling, laging magustuhan. Naglaho na, hindi na siya, tumatalan sa bawat mensahe. Hindi na siya nadadala sa matatamis na salita, nahulang laman. Hindi na siya tumatanggap, ng kalahating pagmamahal. Na ibuang pogasang diragadagan pa. Nachutanan na niyang pahalagahan ng katahimikan. At ese katahimikan ayon, nahanap nayan lakas, ang accusasin, ng pagiging malamig awalanang, apekto, hil, alam niya, ang malamig, ese mata, minsang nasunog, ese malin, pagmamahal, pinoprotektan lang niya, ingayon, ing sarili, hindi. Siya tumalakad, ese pag-ibig. Ayaw lang niyang tumanggap. Ng kahit, anong clays nito. Ang gusto niya, a pag-ibig, na may pagalang, may lalim. Katotohanan, hindi, siya magisa, dahil walang, may gusto, sa kanya. Magisa siya dahil hindi, na, siya, pumipili, it, malakin, pagkakaba, yan, alam, na, niya, ang kanyang, halaga. At kung hindi ito, makita, iba, hindi siya ang may, problema, ayon sa, psikolohiya,
ang pagbabago ng ugali ay naging tatu lamang kapag ito'y pinalakas mula sa loob. At ngayon, ang panindigan niya simple at malinai, simple muna, hindi siya naghahanap, ng pansamanaling saya, hindi siya nagapadala, sa takat na mapagisa, na niyang nawala ang sarili, sa maling relasyon. At ngayon, alam na niyang hindi niya ulitin iyon, ang tong, ito babae man, lalaki o kung sino pa, hindi sarado, kundi pumipili, hindi arrogante, kundi malana, ang hangana, hindi malayo, kundi mas malapit sa sarili kaysa dati. At nakaka-intimidate siya para sa marami. Dahil kapag may taong buhay sa harap mo, makita mo rin ang mga puwang sa sarili, mang hindi mo pa nahaharap, kapag ang kapayapaan, ang naging tahanan, ang pag-ibig, hindi na isang apuring panggagalingan wak ang katotohanan tungkol sa imga, tong, pinipiliang, kapayapaan, sa halip, isang relasyon, ngayon, siya'y lumalakad ng dahan, walang hinahabol, walang panapatunian, dahil sa unang pagatan, nakatapak, na siya, sariling lupa, matatag, matahimik, tatuing, dating kakulangan, ang naging pamantayan, ang dating takat, ang naging karungan, dating sugat, ang naging hanggann.oo. Napa rin niyang magmahal, ang guni hindi na para mapun ang sarili. Ang pag-ibig dapat maging dagdag, ingbu, nabu, nadat, hindi, nasiya, madaling, mapa, wow, matatamas, nasalita, mas panapahalagan, niya ang presensya, ang katapatan, ang katahimikan na hindi kanunkunan, kundi unawain. Alam niya, ang tunay na pagmahal ay hindi kailangan habulin, darating ito kun narapit, at hindi kailangan dapat ipilit.ethn. At kung ang paghahinte ang kapalit, hindi kapayapang nataguan niya, handa siyang maghinte, hindi ito paghahinte, na puno hindi langkat, kundi hindi kalinawan, hindi siya nagatago. Pinoprotektan lang niya ang sarili at ang sinamang may tapang naturan ang katahimakang ayon ay makakita saya dun payapa buo matatag. Kindi nagahanap, hindi tagapagligtas, kinda may kasama sa paglalakbay, sinabi ni Carl Jung, ang mga tamitingin palabas, ang nanggangorap, inguniyang, mga tamitingin palubay nagugazing, at siguro nga nahais hindi, na niya sinusukat, ang halaga niya bas, sa panlabas, na tingin, hindi na siya nagmamakawa para sa espasyo. Hindi na niya kalangang ay palawanag kung bakit pinlay niyang isa.dah isa.dahil ingayon alam na niya na ang pagiging mag-isa hindi kaparusahan, kundi isang pangakon ginawa niya sa kanyang kaluluwa at ang babengo toang muling nakilala ang sarili. Hindi na bumabalik sa dati. Dahil kapag natikman mo na ang katahimikan, natuto hindi mo na muling gugustuin ang ingay na nagbanggap na pagmamahal.